Sir, very happy evening to all. Sir, we are going to write our examination Group 2. In that, my dear lovable students, costing plays a major role. Now Group 2 is little bulky than Group number 1 because you are having costing, you are having auditing, you are having FM and SM. Super, fantastic to the core. In that, costing is the first examination. How you are performing costing plays a very major role because that positive vibe will be there for the next two examinations. I will always give a strategy of always try to study standard costing very well because that will give you a 10-mark area for examination. This is actually part 2 of RTP and MTP. In part number 1, all the standard question related questions has been solved. So use that lecture to get a good grip over standard costing. In this, I am going to concentrate on marginal costing. That is my rank number 2 chapter because a 10 mark from standard, 10 mark from marginal. Sir, even in old syllabus, they used to ask 5 to 8 mark of marginal, but in new syllabus, there is a strong love affection towards marginal to the institute. Even in RTP 1, RTP, Mock 1 and Mock 2, they are asking sufficient number of questions in marginal costing. With this background, from Mock 2, I am going to solve one MCQ based question from marginal costing. It's a 10 mark. Look at that, 10 mark is the mark. We are going to complete. Very easy question also. A meeting of the head of department of Arnav Limited has been called to review the operating performance of the company in the last financial year. The head of the production department appraised that during the last year, company could only operate 10%. But in the coming financial year, 95% capacity level can be achieved if an additional amount of 100 crore on capex and working capital is incurred. So basically, they are talking about the last year information and current year information. I don't know whether this will be useful or not, but still when I am reading, I am consolidating. Sir, this is with regard to the last year, my dear lovable students, and this is regard to the next year or the proposed coming year. What is the capacity percentage they have given last year? 70%, 95%. So last year they worked out at 70%. Current year they want to work out at 95%. Sir, for example, in ANM classes, in the ground floor, 100 students can sit. If I want to incorporate, sir, 250 students, I have to take a new hall. The same way, when there is a change in capacity, automatically the cost will change. So from moving from 70% to 95%, we are going to put additional amount of 100 crore. So that is a requirement. So additional capital, that additional capital is not required in the last year, but now 100 crore additional capital is required, right? Moving to the next one. The head of the finance department has presented that during the last financial year, company has a PV ratio of 100%, margin of safety and break even were 50 and 200 crores respectively. So profit volume ratio of 40%, here dash because no information has been given. Then we are having break even point and margin of safety. We should take it very properly. Margin of safety is 50 crore and break even point is 200 crore. So break even point is 200 crores and margin of safety is, I don't know any information about. So I can find out the total sales is 250 crore because total sales is equal to break even sales plus margin of safety. Comfortable? Yes, sir. Okay, man, I am continuing here. To the reply to the proposal of increasing the production capacity level to 95%. ஏன்னா last year 70%, இனிமே 95%ல work பண்ண போறாங்கன்னு சொன்ன போது finance department அதுக்கு என்ன reply கொடுக்கறாங்கன்னா, head of the finance department has informed that this could be achieved if the selling price and the variable cost are reduced by 8% and 5% of sales respectively. So they are going to decrease the selling price. Selling price எவ்வளவு reduce பண்ண போறாங்க? 8%. I am not writing in the current last year, I am writing in the next year or the coming year.
And variable costs are also going to be reduced by 5%. Right, sir. Fixed cost will be increased by 20 crore due to increased depreciation on an asset. So additional fixed cost will come. Additional fixed cost will be 20 crore. This will be in addition to the existing fixed cost what we are incurring. The additional capital will be arranged at cost of 15% per annum from a bank. In addition to that, interest we have to pay. Interest will be 15% on 100 crore because 100 crore is the additional capital required. So 100 crore or 15% na 15 crore. In the coming financial year, it has been aimed to achieve an additional profit of etna crore over and above the last year profit. Upper last year profit plus 10 crore should be the desired profit after adjusting the interest cost on additional capital. This is a additional point in this case study because generally we will not consider interest in the marginal costing because sales minus variable cost contribution is fixed cost profit. That profit is called as EBIT, earnings before interest and tax. அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோமே தவிர அத நம்ம லெவரேஜ் அனாலிசிஸ்ல படிச்சிருக்கோம். அது இல்லாம மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். But this MCQ specifically say that your profit should include what also? Interest also. So interest நம்ம ரீபே பண்ணலைனா அதே amount of interest தான் வருஷம் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் இல்லையா? So இது redeemable debta irredeemable debta அத பத்தி எதுவுமே சொல்லல. If nothing has been mentioned, that means இத்தனை வருஷத்துக்குள்ள ரீபே பண்றேன்னு சொல்லலைனா அது irredeemable debt. அப்ப எல்லா வருஷமும் ஒரே பிரின்சிபல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படியே நிக்கும். அப்ப ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பே பண்ணனும். அதனால அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ங்கற நேச்சர்ல எடுத்துக்கலாம். அதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். அது வேரியபிள் காஸ்ட்ல எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். அது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். பிகாஸ் என்னன்னா every year I am going to pay the same amount of interest. Generally marginal costing க்கு interest க்கு சம்பந்தம் இல்ல. அது below the NSR profit item, but in the question specifically சொல்றாங்க after adjusting the interest cost on additional capital. The following points is required to be calculated on urgent basis to put the same in the meeting. You being an assistant to the head of finance has been asked the following. What will be the revised sale for the coming financial year? புது financial year க்கு what is the revised what sale? Fine. So I am going to calculate the revised sale, my dear lovable students. Revised sales means desired sale. Desired sale is equal to fixed cost plus desired profit divided by PVR, profit volume ratio. This formula they are asking basically. So I have to find out the new fixed cost. New fixed cost is equal to current fixed cost. That means in the last year order fixed cost plus increase in fixed cost plus interest component. Correct? This is as per this question, my dear lovable students. When you evaluate the question, fixed cost nowhere they have mentioned, but break-even sales has been mentioned and NSR PVR has been mentioned. That is more than enough to find out the fixed cost. Correct? So we know that break-even point is equal to fixed cost divided by NR. Upper fixed cost is equal to break-even point into PVR. Correct? What is the break-even point? What is the sales given? 200 crores. Upper 200 crores into what is the PV ratio? 40% is equal to etna crore? 80 crore is the last year fixed cost. So last year fixed cost. Is there any increase in fixed cost? Yes, 20 crores is the increase in fixed cost. Is there any interest? Yes, 100 crore into 15% comes to 15 crore. That means 80 crore plus 20 crore plus 15 crore comes to 115 crores is the new fixed cost which we have to achieve in the next year. So I have to find out the desired profit. Desired profit is equal to current year profit plus the profit for the next year. Increase in profit for the next year. Right? So current year profit I can find out by using margin of safety. Correct? Sir, profit is equal to margin of safety divided by PVR. Right? Sir, how much is the profit? I don't know. But what is the margin of safety? Sorry, margin of safety into PVR. Correct? Profit is equal to margin of safety into PVR. What is the margin of safety? 50 crores into what is the PVR? 40% comes to 20 crore is the
profit. So current year profit is 20 crore plus additionally how much crore they want? 10 crore. So 20 plus 10 crore comes to 30 crore is the desired profit. Now I understood what is the fixed cost, what is the desired profit. Now I have to calculate the profit volume ratio. Sir, I should get the new profit volume ratio basically, correct? Sir, last year I know that sales minus variable cost is contribution. Assume 100 rupees as sales. I don't know how much is the sale. Okay, right? I don't want to go in big number, very normal number, 100. Sir, contribution 40 na variable cost should be 60, correct? ஆனால் இப்போ சேல் பிரைஸ் என்ன ஆக போகுதுன்னா கம்மி ஆக போகுது 8% கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ்ல. அப்போ 100ல 8 ரூபாய் போச்சுன்னா 92 rupees will be the revised selling price. Clear? இப்போ இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவா இருந்துச்சு? 40 இருந்துச்சு. அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளவா இருக்கும்? 60% இருக்கும். அப்போ 100% ஓட 60% தான் வேரியபிள் காஸ்ட், கரெக்டா? இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் எத்தனை பர்சன்ட் கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? இல்ல, வேரியபிள் காஸ்ட் எத்தனை பர்சன்ட் கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? 5% கம்மி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? You just listen very carefully. This is the main problem in the question. Sir, to the reply to the proposal of increasing the production capacity level to 95%. Head of the finance department has informed that this could be achieved if the selling price and variable costs are reduced by 8% and of the sales respectively. ரெண்டுமே சேல்ஸ்ல தான் லெஸ் பண்ணணும். That means முன்னாடி சேல்ஸோட 60% வேரியபிள் காஸ்ட் இருந்துச்சு, கரெக்டா? இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு கம்மியாக போகுது? 5%. அப்படின்னா 60% minus 5% comes to 55% will be the new variable cost. அப்ப calculator சார் 92 into 55% comes to 50.6 will be the variable cost. 92 ல இருந்து 50.6 போச்சுனா 41.4 is the revised contribution. So profit volume ratio is equal to 41.4 divided by 92 into 100. So 41.4 divided by 92 into 100 na 45% is the revised PVR. So I got everything. I can find out the sales. Sales is equal to what is the desired profit? 30 crore. FD last year 20 crore. Addition required 10 crore. 20 plus 10 30 crore. Plus what is the fixed cost? 115 crore. FD last year 80 crore. Increase 20 crore. Interest in the question special item 15 crore. Total 115 crore comes to 45%. So 30 plus 115 means 145 divided by 45% comes to 322.22 crores should be the revised Workman sales. Is there any option 322.22 crore? Option A is the right answer. What will be the revised sale? We have find out. I am moving to the next one. What is the revised even point? Break even point for the coming financial year. Very easy, straightforward question. Revised break even point is equal to revised fixed cost divided by revised PVR, correct? So revised break even point is equal to revised fixed cost divided by revised PVR. What is the revised fixed cost? 115 crores. What is the revised PVR? 45. So 115 divided by 45 comes to 255.55 crores should be the revised break even point. Is there any 255.56 crore? Yes sir, it is 55. Once it goes 55, they are round off to 255.56 crores. What is the revised margin of safety for the coming year financial year? Right? So revised of safety, margin of safety is equal to, very simple, profit, sir, margin of safety is equal to revised profit divided by revised what? PVR. Or revised sale minus revised break even sales. That is better because both figures are available with us. What is the revised sale? Ipada calculate panna 322.22 crore minus what is the revised break even point? 255.55 crores. That means 322.22 minus 255.55 comes to 66.67 crores is the revised margin of safety. It's very easy, yeah. Profit for the year last year and for the year coming year. Sir, profit for the last year na
last year ரொம்ப simple variable cost எவ்வளோனா சார் variable cost plus fixed cost last year total sales இருந்துச்சா total profit நம்ம calculate பண்ணிட்டோம் இல்லையா total எவ்வளோ crores வந்து break even sales last year 200 crores what is the margin of safety 50 crores அப்ப total sales how much we know that at break even point no profit no loss but margin of safety ல மட்டும் தான் என்ன வரும் profit வரும் அதனால தான் last year profit plus desired profit போட்டு தான் 30 crores calculate பண்ணோம் இல்லையா அப்ப last year profit எவ்வளோ 20 crores is the last year profit correctா so profit for the NSR last year is 20 crore இப்போ additional எத்தனை crore தேவைப்படுது 10 crore அப்ப 20 plus 20 crore and 10 crore respectively actually இது போட்டு தான் நம்ம first part of the answer ஐ calculate பண்ணணும் கரெக்ட்டா சார் லாஸ்ட் இயரோட ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா லாஸ்ட் இயரோட என்ன பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் வாட் இஸ் த பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் into profit volume ratio 50 crores into 40% comes to how much crores 20 crores 20 crores correct last year margin of safety sorry margin of safety எவ்வளவு last yearல 50 crores into profit volume ratio அப்ப 50 into 40% comes to 20 crores current yearல எவ்வளவு addition எதிர்பார்க்கற 10 crores so 20 plus 10 30 crore is the அப்ப 20 crore last year what is the total cost of the last year and for the coming year last yearல எவ்வளவு total cost last yearல total sales எவ்வளவு 250 crores இப்போதான் profit எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சேன் profit எவ்வளவு 20 crores அப்ப 250 ன்னு 20 போச்சுனா 230 crores is the என்ன சார் total cost அப்ப ஆப்ஷன் either A இருக்கணும் இல்ல B இருக்கணும் இப்போவா சார் what is the current year ஓட என்ன சார் total profit எவ்வளவு crore 30 crores what is the total sales நம்ம first optionல calculate பண்ணோமே 322.22 minus 30 crore comes to 292.22 crores should be the total cost this comprises of what and what A. Up option A 230 crores and 292.22 crores. Shall we check the answer? Yes, option number A revised sale 322.22 crores. Have you got the right answer? Yes, sir. Option A revised break even point sir is equal to 255.56 crores. Option D is what we got sir. The answer is also option D. Right up. Then revised margin of safety 66.66 crores 67 crore. Option D again sir third point also 66.66 crores. Profit of the last year and current year 20 crores and 30 crores respectively. Total cost in the last year 230 crores because 250 crore la 20 crore pochna 230 crore and current year la 292.22 crores. So the option again is A. I think we have NSR got 10 mark from the marginal costing 5 into 2 comes to 10 mark. Are you comfortable? Yes, sir. Yesterday we have solved NSR standard costing from the MCQ part they have testing standard and marginal costing. Fine. Now I'm moving into the next part. This is a very good question. Another, you know, in the MTP1, sir, 10 mark question has been asked for marginal. I don't know on what basis they set this question paper because again on B part 4 mark on again on marginal. That means same question is dealing with 4A and 4B. That means 14 mark they have asked from marginal costing. Oh, bah. If the same thing repeat in examination, dance. We'll be very, very happy for that, my dear lovable students. And this question, fourth question, you know, there are a lot of concepts are there in marginal. They've gone to the last concept and they have asked the profit reconciliation between marginal and absorption costing. This is one of the easiest slot available in the marginal costing and that too it's a 10 mark area. We are going to earn that 10 mark. AB Limited produces single product V2 and sell it at fixed price of 2050 per unit. Okay, but selling price is equal to 20 per unit. The production and sales data for the first quarter of the year are as follows. April, May, June. This is what the first quarter. They have given sales, they have given production. Okay, fine. So both sales and production has been given. So what I am going to make from this discussion is I am going to just analyze for April, May and June. This is for April, this is for May and June. Okay, wow. First one, have you heard about opening stock? Yes, sir. Add production, you will get the subtotal.
less sales, you will get the closing stock. Automatically closing stock of 1 month will become opening stock of the next month. So help me, opening stock is nil because அப்பதான் quarter ஆரம்பிக்குது இல்லையா? எவ்வளவு production பண்ணிருக்கீங்க? 4600. So subtotal will be 4000. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வித்திருக்கீங்க? 4200. அப்ப 4600ல 4200 வித்துட்டீங்கன்னா 400 units you are having pending. This will be the என்ன stock? Opening stock of the next month, which is 400 unit. Next month oda production எவ்வளவு? 4400 units. That means 4000. How much units you sold in the next month? 4500 units you sold. Remaining 300 units will be there as opening stock. Again 300 units is of opening stock. Add what is the production? 5500 units. So 5800 units, right? Less sales, my dear, 5200 units. 5800 and 5200 pochana. 600 units you are having as closing stock. I have just analyzed the table into opening stock, closing stock details. Fine. Actual or budgeted information for each month was as follows. This is both actual and budgeted. That means there is no variance. Sir, actual is equal to budget, budget is equal to actual. Appa standard costing variance pathina Monday pichukku vena. This is a marginal costing, sir. Direct material 4 kilogram at 120 per kilogram. Sir, this is actual or budget information for each month was as follows. Okay va? Oru maasthukkum direct material 120 kilo per kilogram, 4 kilogram. Appa 120 into 4 480 rupees direct material காக செலவு பண்றீங்க. Direct labor 6 hours at the rate of 60. அப்ப 60 into 6 360 is for labor. Variable production overhead 150% of என்ன labor? Direct labor. Correct? Direct labor is 360. அப்ப 360 into 150% comes to 540. Okay, right. Fixed production overhead anyway it is 5 lakh fixed. Fixed selling overhead 95000 anyway it is fixed. There was no opening inventory at the start of the quarter. கண்டிப்பா அவங்க क्वेश्चनல நம்மளும் ஏப்ரல்ல டாஷ் தான் போட்டோம் because அத அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க இந்த குவார்ட்டர்ல ஸ்டார்டிங்ல ஓபனிங் ஸ்டாக் இல்ல. நீ இந்த அனாலிசிஸ் பார்த்தேன்னா நம்ம டாஷ் தான் போட்டுருக்கோம். ஓகேவா? அத அவங்க சப்ஸ்டான்ஷியேட்டும் பண்ணிருக்காங்க. Fixed production overhead are budgeted at எத்தனை lakhs per annum? 60 lakhs. 5 lakhs into 12 comes to 60 lakhs. அப்படிதான் 60 lakhs match ஆகுது. ஓகேவா? Fixed production overhead are budgeted at 60 lakhs per annum and are absorbed into product based on budgeted normal output of எவ்வளவு units per annum? That means recovery rate. நேத்து standard costing standard rate, magical rate கண்டுபிடிச்சு ஞாபகம் இருக்கா? Which is BFOH divided by BO. கரெக்ட்டா? What is the BFOH? எத்தனை lakh? 60 lakhs divided by 60,000 comes to எவ்வளவு per unit? 100 per unit. So we decided that we are going to absorb at 100 per unit. That's a question. 10 mark. Required a profit statement of each of the 3 months using absorption costing principle. Oh my god. This is a straightforward, easy 4 mark area. Prepare a profit statement for each of the 3 months using marginal costing principle. Another 4 mark. Wow. Prepare a reconciliation of the profit or loss figures given in your answer 1 and 2. இது ரெண்டுக்குமான difference என்னன்னு கேக்குறாங்க. That means basically you should know the basic difference between absorption costing and okay, this is one of the easiest part available in the entire NSR mock. 10 mark. If the same question repeating, you will be feeling as the best part of the best part. Right, sir? Sir, take the calculator with you because I don't want to solve each and everything. I will explain you what is happening inside. Sale units in April. See the question and say the answer. How many units you sold? 4200, 4500, 5200. Able to say for 3 months? Is the selling price per unit given, not given? Given, sir. 2050, 2050, 2050. All right. So number of units into selling price per unit is equal to sale value. So 4200 into 2050 comes to 86 lakh 10,000 is the sales. Fine. 4500 into 2050 comes to 92 lakh 25,000 is the sale price. Right. 5200 into 2050 comes to 1 crore 6 lakh 60,000 is the sales. Clear? Yes, sir. We know that sales minus cost is what the profit. Sales minus cost is what the profit. Understand one thing, whether it is marginal costing or absorption costing, this value will not change. நீ marginal costing method adopt பண்ணா என்ன, absorption costing method adopt பண்ணா என்ன, profit கண்டுபிடிக்கும்போது sales மாறாது because number of units into என்ன price per unit? Selling price per. நான் இப்போ எந்த மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்றேன்னா absorption costingல கால்குலேட் பண்றேன். என்ன காஸ்டிங்ல? Absorption
ஓகே மேன் சார். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீ ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல நீ 2 என்ன ஸ்டாக் போடுவ? ஓப்பனிங் ஸ்டாக். 2 என்னன்னு போடுவ? பர்ச்சேசஸ். பை என்னன்னு போடுவ? சேல்ஸ். பை என்ன ஸ்டாக்? க்ளோசிங் ஸ்டாக். ரைட்டா? நீ என்ன பண்ணுவேனா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆட் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இது ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதுதான் எண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். We all know that cost of goods sold is equal to opening stock add purchases minus closing stock. Right. அதே தான் அவங்களும் பண்ணிருக்காங்க. cost of goods sold calculate பண்ணிருக்காங்க. அது இப்படி T ஷேப்ல போடுறதுக்கு பதிலா அப்படியே ஸ்டேட்மென்ட் மெத்தட்ல போட்டுருக்காங்க. because 3 மந்த் இருக்கறனால 3 மந்த்க்கு 3 வாட்டி ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் முதல்ல நீ என்ன சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ற? அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ற. இங்க வா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. டைரக்ட் மெட்டீரியல் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். क्वेश्चनல டைரக்ட் மெட்டீரியல் எவ்வளவு வந்துச்சு? 480 per unit. டைரக்ட் லேபர் 360 per unit. வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் அப்ப டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் 1380. டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் add fixed production 60 lakh divided by 60,000 unit na 100 வந்துச்சா? total comes to 1480. ரைட்டா? இப்ப தெளிவா பார்த்து சொல்லணும், கன்ஃபியூஸ் ஆகாம. என்னோட என்ன சார் வேரியபிள் காஸ்ட் 1380. கரெக்ட்டா? add fixed cost 1480. 14. This is the difference between marginal cost and absorption costing. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. இது எங்க? marginal costing. That means marginal costing la closing stock ana variable cost la da value பண்ணுவேன். marginal costing la நான் fixed cost சேர்த்துக்க மாட்டேன். என்னதான் எடுப்பேன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் தான் எடுப்பேன். ஆனா என்ன காஸ்டிங்ல? அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல எதையும் சேர்த்துப்பேன். that means the value of inventory include fixed cost also. value of inventory include fixed cost also. Okay man. So அப்போ in absorption costing I am going to value my stock at 1480 வா 1380 வா? 1480. இப்போ சொல்லு ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல? 4600 into 1480. what is the cost of production? 68 lakh 8000. comfortable? அடுத்த மாசத்துல எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? 4400 into 1480 comes to 65 lakh 12000. ரைட்டா? அடுத்த மாசம் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? 5500 into 1480 comes to 81 lakh 40000. ரைட்டா? ஆல்ரெடி நம்மளோட கால்குலேஷன்ல வர்க்கிங் நோட்ஸ்ல நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனிட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். கரெக்ட்டா? 400 units, 300 units and 600 units. Is this marginal costing or absorption costing? Absorption costing, you should value the stock at variable cost illa full cost. That means including, that means I should value at 1480. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு? எவ்வளவு யூனிட்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்? 400, 300, 600. அப்ப 400 into 1480 comes to 5,92,000. then அடுத்த மாசம் எவ்வளவு? 300 units into 1480 comes to okay man. then next 600 into 1480 comes to we know that 1 month's closing stock will become the next month's opening stock. அப்ப 5,92,000 will become next month's opening stock. Right? Sir, 4,44,000 will become next month's opening stock. So அப்ப நான் என்ன எடுத்தேன்னா opening stock add production subtotal minus closing stock. I will get the end of goods sold. cost of goods sold. அப்ப calculator வா. first cost of goods sold எவ்வளவுன்னு சொல்லு. Sir, 68 lakh 8000 plus minus minus 5,92,000 comes to 62 lakh 12. 16,000. 62 lakh 16,000. இத ரெண்டையும் knock off பண்ணா. இப்போ நீங்க question ரொம்ப தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. This is very important my dear lovable students. questionல என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா what is the budget at fixed production overhead? எவ்வளவு fixed production overhead? 60 lakhs divided by how many unit? that means ஒரு யூனிட் எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணணும்? அப்ப in case நான் ஒரு வருஷம் 60,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு யூனிட்டும் எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணும்? அப்ப 60,000 into 100 comes to how much lakh? 60 lakh. that means absorption costing ல எனக்கு அண்டர் அப்சார்ப்ஷனும் காட்டாது, ஓவர் அப்சார்ப்ஷனும் காட்டாது. அப்ப ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தயாரிக்க போறேன்? 60,000 divided by how many months are there? divided by 12 போட்டேனா எவ்வளவு யூனிட்ஸ்?
Oh my god, 5000 units produce பண்ண வேண்டியங்க 4600 units தான் produce பண்ணிருக்கேன். அதில இருந்தே தெரியுது 400 units என்னவே பண்ணல, produce பண்ணல. அப்படினா என்னவே ஆவாது. அப்படினா அது under absorption. அப்படினா under absorption reduces the profit. Because actual cost அதிகமா இருக்கு, ஆனா absorbed cost என்னவா இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. Are you all ready with me? அப்போ 400 units into 100 comes to 40,000 first monthல under absorption இருக்கு. ரெண்டாவது மாசத்துல 5000 units produce பண்ண வேண்டியங்க 4400 units தான் produce பண்ணிருக்கேனா 60,000 under absorption இருக்கு. ரைட்டா? ஜூன் மந்த் ஜாலி சார் 5000 units produce பண்ண வேண்டியங்க 5500 units produce பண்ணிருக்கேனா 50,000 over absorption இருக்கு. ரைட்டா? Will this affect profit? Will not affect profit. Will affect profit. So I have to make the adjustment in the profit statement. Correct? Under absorption or over absorption. 40,000 is in absorption. Under absorption. 60,000 is 50,000 is over absorption. அதனால தான் bracketல போட்டுருக்கேன். ஒத்துக்கற நீ? I have taken care of what overhead na production overhead பார்த்துட்டேன். Next one fixed என்ன overhead? இதுல fixed selling overhead எப்படி absorb பண்ணனும் क्वेश्चன்ல சொல்லவே இல்லை. அப்படினா fixed selling overhead இங்க பாரு, there was no opening inventory at the start of the quarter. Fixed production overhead are budgeted at எவ்வளவு lakh 60 lakhs per annum and are absorbed into product based on budgeted normal output of. That means fixed selling overhead நான் absorb பண்ண போறது இல்ல, just நான் வந்து period cost ஆ ட்ரீட் பண்றேன், product cost ஆ ட்ரீட் பண்ணல. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்படினா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 95 அது ஒரு financial accounting ல காஸ்டா ட்ரீட் பண்ற மாதிரி just என்னவா மட்டும் ட்ரீட் பண்ணா போதும், காஸ்டா மட்டும் ட்ரீட் பண்ணா போதும். ரைட்டா? and fixed selling overhead எப்படியும் காஸ்ட் ஷீட்டோட கீழ தான வருது. அப்ப யாரும் அத அப்சார்ப் பண்ண மாட்டாங்க, ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் தான் அப்சார்ப் பண்ணனும். இப்போ எடுத்துக்கோ calculator சார், what is the opening stock for first month? 0 plus what is the production? 68 lakh 8000 plus minus என்ன stock? 5 lakh 92,000. அப்ப I am getting cost of goods sold of 62 lakh 16,000 ஆ? சார் under absorption வந்தா காஸ்ட் என்ன ஆகும்னா அதிகமாகும். கரெக்ட்டா இல்லையா? because under absorption னா என்ன ஆவல, absorb ஆவல. அப்ப நம்ம மேனுவலா அப்சார்ப் பண்ண வைக்கணும். add how much under absorption? 40,000. add what is the fixed selling overhead? 95,000. so total comes to 63 lakh. அப்ப 86 lakh 10,000 ல இருந்து 63 lakh 51,000 போச்சுனா you will be getting 22 lakh 59,000 is the profit as per. Right, fantastic to the core. I am coming to the next month. Sir, the closing stock of the first month will become opening stock of the calculator. Sir, what is the opening stock? 5 lakh 92,000. Add what is the production? 65 lakh 12,000 minus what is the closing stock? 4 lakh 44,000. So I will get 66 lakh 60,000. Yes sir. Will the under absorption increases the cost? Yes sir. Add how much? 60,000. Add fixed selling expenses 95,000 comes to 68 lakh. அப்போ சார் 92 lakh 25,000 ல இருந்து 68 lakh 15,000 போச்சுனா 24 lakh 10,000 is the profit as per. Okay man, the closing stock of the next month will become the opening stock of the third month. Wow, 4 lakh 44,000 plus what is the production? 81 lakh 40,000 minus 8 lakh 88,000 comes to 76 lakh 96,000. ரைட்டா? இதுல ஒரு மாசம் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணா போதும்? 5 lakh. ஆனா 5 lakh 50,000 அப்சார்ப் ஆயிருக்கு. என்ன அப்சார்ப்ஷன் ஆயிருக்கு? அதனால காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அதிகமா இருக்கு. அதிகமாக minus 50,000. ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் இன்னும் அப்சார்ப் ஆகல. plus how much? 95,000 comes to 77 lakh. அப்போ 1 crore 6 lakh 60,000 minus 77 lakh 41,000 na 29 lakh 19,000 is the profit as per. Easy. என்ன கால்குலேட் பண்ற? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் னு போட கூடாது, மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் மைனஸ். அப்போ சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் போட்டா அது மார்ஜினல் காஸ்டிங். சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் சார் கிராஸ் ப்ராஃபிட்.
minus under absorption or over absorption less fixed and selling indirect expense profit. This is what in absorption என்ன costing absorption costing. அப்ப normal P&L account ஓட அதே ஃபார்மட்ல வா. sales na selling price into number of units minus cost of goods sold, basically opening stock add purchases minus closing stock, you will get the cost of goods sold. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போச்சுனா gross profit வரும். gross profitல இருந்து அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இருந்தா காஸ்டிங் P&L அக்கவுண்ட்ல நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவ. அண்டர் அப்சார்ப்ஷனா இருந்தா அண்டர் அப்சார்ப்ஷன், ஓவர் அப்சார்ப்ஷனா இருந்தா ஓவர் அப்சார்ப்ஷன், ரைட்டா? then fixed selling overhead, selling expense எல்லாமே P&L அக்கவுண்ட்ல வரும். again you reduce பண்ணேனா you will get the profit. the same question I am going to solve. this we have already done as working note. we are going calculation of over absorption or under absorption also we calculated. 40,000 under absorption, 60,000 under absorption and 50,000 over absorption. The same question I am going to solve with the marginal costing. Will the sales value change? Will not change. Will not change, sir. 86 lakh 10,000, 92 lakh 25,000, 1 crore 6 lakh 60,000. Comfortable? Yes, sir. And a sales minus cost of goods sold per sales minus variable cost. I will get the contribution minus fixed cost. I will get the profit. Alright, sir. That fixed cost include all type of fixed cost, my dear lovable students. இங்கேயே நான் மேலேயே என்ன பண்ணேன்னா வேல்யூ பண்ணியிருந்தேன். இங்கேயே வேல்யூ பண்ணும்போது சார் டைரக்ட் மெட்டீரியல் 480 வந்துச்சு, டைரக்ட் லேபர் 360 வந்துச்சு, வேரியபிள் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர்ஹெட் 540 வந்துச்சு. டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு? So will I go with 1380 in variable marginal costing or 1480? 1380 because என்ன சார் marginal costing is based on variable cost, right? So 1380 is the target. 1380 less variable production cost. First month la evlo produce pannirka production question 4600. second month la 4400. third month la 5500. calculator 4600 into 1380 comes to 63,48,000. Yes man. இங்க what is the variable production cost? நீ produce பண்ணது 4000 என்ன சார் 600 into ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் எவ்வளவு 1380. அப்படி போட்டேனா எனக்கு உனக்கு எவ்வளவு வருது 63,48,000. but what is the variable production cost? இல்லையா சார்? இங்க variable production cost நீ வேல்யூ பண்ண வேண்டியது 1380 ல தானே. அதுல எந்த வகையான என்ன இல்ல, மாற்ற கருத்து இல்ல. எஸ் சார். சார் நம்ம வந்து மார்ஜினல் காஸ்டிங் போடும்போது இங்க நீ இப்படி போட்டேனா இது ஆன்சர் பார்த்து டிக் அடிக்கும் போது உனக்கு ஆன்சர் மேட்ச் ஆகலாம். பட் நம்மளா போடும்போது தான் நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். அது நீ தான் உட்கார்ந்து போட்டு பார்க்கணும் இதுக்கு அப்புறம், ரைட்? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன சார்? கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட். சார் மார்ஜினல் காஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ அம் நாட் வரிட் அபௌட் தி க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் ஓபனிங் ஸ்டாக். அதோட ஸ்டேட்மென்ட்ல என்னவே இருக்காதுன்னா ஓபனிங் ஸ்டாக் இருக்காது, க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்காது. இருக்குமா? இல்ல சார். என்ன ஸ்டேட்மென்ட்? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஆனா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். வாட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்? ஓபனிங் ஸ்டாக் add purchases. Sir, COGS minus closing stock, you will get the cost of goods sold. That means this is the next difference between marginal costing and absorption costing. Marginal costing la sir I will not consider the stock element, whereas absorption costing la I will consider the, that means எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேங்கிறது எனக்கு மேட்டர் இல்ல, எவ்வளவு யூனிட் சேல் பண்ணிருக்கேங்கிறது மேட்டர். எவ்வளவு யூனிட் சேல் பண்ணிருக்க 4200. அப்ப கால்குலேட்டர் போடு 4200 into 1380 னா 52,96,000. இப்போ உண்மையான வித்த சேல், அந்த வித்த சேலுக்கான வேரியபிள் காஸ்ட், அது இல்லாம நான் இன்கர் பண்ண என்ன காஸ்ட் கிடையாது, வேரியபிள் காஸ்ட் கிடையாது, ரைட்? சேல் யூனிட்ஸோட வேரியபிள் காஸ்ட் I will get the contribution of 28 lakh. next one sir, what is the variable cost per unit? 1380 into எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வித்திருக்க 4500. so 62 lakh 5200 into 1380 comes to 71 lakh 76,000. comfortable? So which is sales minus variable cost. அப்ப absorption costing are the sales minus cost of goods sold, gross profit less under absorption or over absorption less fixed overhead, selling fixed overhead, you will get the net profit. This is same like accounts we will go. Whereas marginal costing na sales minus variable cost. sales na actual number of goods units sold, variable cost na அந்த வித்த யூனிட்ஸ் ஓட variable cost எவ்வளவு. அது இல்லாம நான் variable cost என்ன கிடையாது, இன்கர் பண்ணது கிடையாது. you will get the contribution, my dear lovable students, less fixed production overhead. இத அப்சார்ப் பண்ணுவியா இல்ல ஆக்சுவலா? 5 lakh 5 lakh 5 lakh அவ்வளவுதான். இங்க ஓவர் அப்சார்ப்ஷனும் கிடையாது,
ஏன்னா இது என்ன காஸ்டிங்? less fixed selling 95 இங்க over absorption கிடையாது. Profit will be this much, my dear lovable students. 22,19,000, 24,20,000, 28,89,000. Right. Listen, the logic, then I will close this discussion. Very simple logic, man. This is the trading account. Fine. We have already calculated the production cost, direct material, direct labor. Direct material, எவ்வளவு வந்துச்சு? 480 plus 360 plus 540 comes to 1380. Okay, man. We got 1380. இதெல்லாம் சேர்த்து variable cost is 1380. Variable cost 1380. Add fixed overhead is equal to 100. So total comes to, I already said that in marginal costing I will value things with the variable cost. In absorption costing I will value with the 1480. இல்லையா? அப்ப ட்ரேடிங் அக்கவுண்டோட கிரெடிட் சைடுல பை க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு இருக்கா? எவ்வளவு யூனிட்ஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா இருக்கு? 400 into 1380 by closing stock 400 into 1480. I have written two valuation. This closing stock valuation is as per marginal costing. ஏன்னா marginal costing இருந்தா நான் closing stock எதுல தான் வேல்யூ பண்ணுவேன்? variable costல தான் வேல்யூ பண்ணுவேன். ரைட்டா? ஆனா என்னவா இருந்தா absorption costing இருந்தா full costல வேல்யூ பண்ணுவேன். That means including fixed cost. Right? So this is as per absorption costing. Appo direct material, direct labor, direct expense is equal to என்ன cost? Prime cost. Add factory variable overhead. Correct? I will get the cost of production. Add factory fixed overhead. I will get the cost of production. Right? Sir, in case marginal costing ஆறந்தா இது எடுத்துப்பேன் fixed variable இருக்கு, fixed என்ன சார் variable overhead இருக்கு, factory variable overhead இருக்கு, இதையும் எடுத்துப்பேன், இதோட நிறுத்திடுவேன். This will be the valuation principle. எங்க? That means இந்த 100 rupees எங்கதான் வரும்னா absorption costing. அப்ப கண்டிப்பா the stock value of absorption costing will always more than the marginal costing. ஏன்னா marginal costing ஓட closing stock ஓட value குள்ள fixed element இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா எதோட இதுல இருக்கும்? அப்ப the closing stock value of absorption costing will always be higher than the marginal costing. ஏன்னா marginal costing ஓட closing stock value என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா அத நான் 1380 ல தான் வேல்யூ பண்ணுவேன். ஏன்னா அது வெறும் வேரியபிள் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா absorption costing ஓட closing stock ஓட வேல்யூ எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். because அதுக்குள்ள fixed part ஓட எலிமெண்ட் இருக்கும். அதனால சார் closing stock value absorption costingல என்னவா இருக்கும்? closing stock என்னன்னா அதிகமானா ஆட்டோமேட்டிக்கா profit என்ன ஆயிடும்? அப்போ absorption costing ஓட profit அதிகமா இருக்கும். கரெக்ட்டா இல்லையா? absorption costingல எவ்வளவு profit காட்டுது? absorption costingல உனக்கு வந்து 22,59,000 profit காட்டுது. yes sir. இது காட்டும்போது இப்ப பிக்சரைஸ் பண்ணி பாரு. ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஓபனிங் ஸ்டாக் அது இல்லவே இல்ல. ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு. ப்ரொடக்ஷன் நீ வந்து ஃபுல் வேல்யூல என்ன பண்ணிருப்பேனா வேல்யூ பண்ணிருப்பேன். பை சேல்ஸ் உண்மையிலே வித்தது. பை என்ன ஸ்டாக்? க்ளோசிங் ஸ்டாக். பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு யூனிட்ஸ்க்கு நீ வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டுப்ப? 400 யூனிட்ஸ் இருக்கு. 400 யூனிட்ஸ் 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ பண்ணி வச்சிருக்க நீ. அப்ப 40,000 ரூபாய் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல என்னவா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல எது அதிகமா இருக்கும்? ப்ராஃபிட் அதிகமா இருக்கும். ரைட்டா? எஸ் சார். சோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சார் இப்போ வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்? 22,59,000 minus 40,000 comes to 22 lakh. கால்குலேட்டர் எடுத்து போடுங்க, பேன் உட்காராதீங்க. 22 lakh 19, that's the profit. 22,19,000 reconciled. இதா அவங்களும் பண்ணிருக்காங்க. 22,59,000 profit under absorption costing. Add opening stock minus closing stock. ஏன்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எதுல அதிகமா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். So I will get the profit as per marginal costing. இப்போ what is the profit as per absorption costing? 24,10,000. திருப்பியும் closing stockோட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். பட் என்ன பிரச்சனைனா நெக்ஸ்ட் மந்த்ல ஓபனிங் ஸ்டாக் வரும். அப்போ ஓபனிங் ஸ்டாக் வரும்போது
absorption costing la opening stock oda value adhigama irukum, closing stock oda value adhigama irukum, right? அப்ப நான் opening stock என்ன பண்ணனும், add பண்ணனும், closing stock minus பண்ணனும். ஏன்னா opening stock ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கிறதுனால profit கம்மியா பண்ணிருக்கோம். அதனால நான் என்ன பேக் பண்றேன், closing stock ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கிறதுனால profit என்னவா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும், அதனால கம்மி பண்றேன். That's it. ஓகேவா? So closing stock this 40,000 will become opening stock. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் closing stock? 300 into 100 30,000. அப்ப 40,000 add back பண்ணு. 24 lakh 10,000 plus 40,000 minus 30,000 comes to 24 lakh 20,000 is the profit as per what? Upper, if there is no closing stock, there is no difference between the marginal costing and absorption costing. அப்ப யார்னால தான் டிஃபரன்ஸ் வரும்? Difference வரும். Because stock valuation principle is different in both the approaches. Right? இப்போவா ஜூன்ல my dear lovable students 29,19,000 is the profit as per என்ன costing? Absorption costing. Add opening stock, the closing stock of the previous month will become opening stock. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் closing stock இருந்திருக்கு? 600. 600 into 100 per unit na 60,000 is the NSR closing stock. So 29,19,000 plus 30,000 minus 60,000 comes to 28,89,000 is the profit under the NR costing. So I have reconciled. That means I am entitled to get, my dear lovable students, 10 mark in examination because sir I have solved as per the absorption costing, marginal costing and reconcile the absorption and 10 mark. If the same question repeated in examination means jolly da. Recall பண்ணி பாருங்க என்ன பண்ணேன் நான், absorption costing la sales minus variable cost போக கூடாது, minus cost of goods sold. What is cost of goods sold? Opening stock add production minus closing stock. I will get the gross profit. Okay va? அந்த gross profitல இருந்து under absorption over absorption பண்ணனும். ஆனா இங்க gross profitலாம் பிரிச்சு காட்டல, டைரக்டாவே under absorption இருந்தா profit reduce பண்ணிருக்காங்க, over absorption இருந்தா profit add பண்ணிருக்காங்க. இந்த profit reduce பண்றதுக்கு பதிலா cost of goods sold கூட add பண்ணிட்டாங்க. cost of goods sold கூட add பண்ணா cost of goods sold ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், அதிகமாயிடும். cost of goods sold அதிகமான profit கம்மியாயிடும். அந்த மாதிரி adjust பண்ணி விட்டாங்க. ரைட்டா? Then fixed selling overhead, we know that all the selling expenses like advertisement, like NSR, all those selling expenses should be debited to P&L account. Appa gross profit ni indirect expense minus pannena, you will get the net profit. Clear? That's it with regard to the absorption costing. Coming to the marginal costing, we know the steps: sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, profit. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் உண்மையிலேயே சேல் ஆயிருக்கோ அந்த யூனிட்ஸ், எவ்வளவு யூனிட்ஸ் அந்த வித்த யூனிட்ஸோட வேரியபிள் காஸ்ட். ரைட்டா? There I will not adjust that stock item, I will get the contribution minus fixed cost. There is no absorption method, actual fixed cost, actual fixed selling expenses, I will get the profit. So there will surely be a difference between marginal costing profit and absorption costing profit, my dear lovable students. Why? Question arises because of stock valuation. In absorption costing, I will value the NSR stock at full value method, whereas marginal costing, I will value the stock at variable cost. Right? So full value method la value பண்றதுனால always sir absorption costing la closing stock oda value என்னவா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். அதனால absorption costing la profit என்னவா இருக்கும், அதனால கம்மி பண்ணி விட்டுரு. ரைட். நெக்ஸ்ட் இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா மாறிடும். நெக்ஸ்ட் என்ன சார், closing stock வரும். அப்ப add opening stock minus closing stock, you are entitled to get 10 mark in examination. I believe that you are so much comfortable with regard to the என்ன சார் part number A, and I am moving into part number B. Again they have asked a 4 mark question from marginal costing. PQ Limited sells bottles and currently trying to find out the profitability of the opening another store which will have the following expenses and revenue. Selling price how much? Variable cost material 410, sales commission 60, total variable cost up 600 minus 470. What is the contribution? 130. So 130 divided by 600 into 100, what is the PV ratio? 21. Okay man. Annual fixed expenses, rent 6 lakh, office and administration 20 lakh, advertisement 8 lakh, other fixed 2 lakh. Ella add pannera 6 lakhs plus 20 lakhs plus 8 lakhs plus 2 lakh. 36 lakhs is the fixed cost. Fine. Calculate the annual break-even point in units. Okay, they want break-even point basically. In units they said, that means fixed cost divided by CPU. CPU, not PVR, CPU, right? And in value, fine. Adu venamama. So, NSR and fixed cost divided by PVR. Also determine the profit or loss if 35,000 of the units of the bottle are sold. It's a very straightforward 4 mark question. Easy picking, correct?
So they want break-even point. We know that break-even point is equal to fixed cost divided by CPU. Just now we find out the CPU. CPU is equal to 130. Yeah? What is the total fixed cost? 36 lakhs divided by 130 comes to 36 lakhs divided by 130. 27,692.30 units. Correct? Okay, man. You can round off and say 27,692. Fine. Sir, this into, have they given the selling price? Yes, sir, 600. Ide into 600 potena, you will get the break-even sales. Correct? Because break-even units into selling price, you will get the break-even sales. Our calculator edukam apdiye into 600 potena, 1 crore 66 lakh 15,380 4.61. I can write the full. This is the break-even sales. Comfortable? Yes, sir. That's it. Game over, man. They want the profit or loss at evlo units? 35,000 units. So shall I calculate that? Yes, sir. So 35,000 units now. I can straight away move into contribution. I'm a very lazy person. Sir, total contribution is equal to evlo units vikka pora? 35,000 into 130 comes to 45 lakh less fixed cost. How much? 36 lakh. So 45 lakh 50 minus 36 lakh profit. 9 lakh 50,000 is the profit. Shall I check the answer? Yes, 36 lakh total fixed cost. Nama kadicha? Contribution 130 kadicha? PV ratio 21.67 kadicha? Break-even point 27,693 units kadicha? 692 அதை round off பண்ணி 693 ன்னு போட்டுருக்காங்க. Clear-ஆ? Break-even sales 1 crore 66 lakh 12,029. இது என்ன round off பண்ணிருக்காங்கல்ல? அந்த round off எங்கேயும் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன்னா 27,693 into 600 போட்டேனா 1 crore 66 lakh something வருது. round off தான் 1 crore 66 lakh 12,829. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா fixed cost divided by PVR போட்டாங்க. இந்த PVR ல 21.67 ஆனா 21 வருது. நம்ம ஃபுல்லா போட்டுட்டோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? அதனால தான் நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் வருது. சோ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இத அப்படியே மேனேஜ் பண்ணீங்க. Sir, we got the profit of 9,50,000. Sir, they also got the profit of 9,50,000. That means 10 plus 4 mark, 14 mark in our pocket. So we have done mock test 1 oda marginal costing முடிச்சாச்சு, mock test 2 oda marginal costing முடிச்சாச்சு, RTP oda marginal costing, my dear lovable students. So standard ல ஒரு 10 mark confirm பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? Marginal ல ஒரு 10 mark confirm பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? This is actually a past examination old question, very easy question, but you should have the full confidence and courage to solve the question. That's it. Analysis of cost sheet of A Limited for the last financial year has been revealed. The following information for its product are: element of cost, ஒன்னொன்னிலும் variable cost proportion கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஹெட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது படிக்கலனா என்ன சார் காலி தான். Direct material 30% of cost of goods sold. இங்க fixed element கிடையாது. Direct labor 15% of cost of goods sold. Fixed element கிடையாது because prime cost can fixed element. Only direct expense மட்டும் தான் வரும். Factory overhead 10% of cost of goods sold plus how much? Okay man. General administration overhead 2% of cost of goods sold plus how much? Selling and distribution overhead 4% of total cost of sales. How much? Last year 5,000 units were sold at 185 per unit. So if you put 5,000 into 185, you will get the sales. You being an associate to cost controller of A Limited, calculate break-even sales போட்டலாம், profit earned during the last year கண்டுபிடிச்சிடலாம், margin of safety in percentage கண்டுபிடிச்சிடலாம், profit if the sales were 10% less than the actual sales. Okay, first நான் question analyze பண்றேன். Question analyze பண்றதுக்கு முன்னாடி உனக்கு வந்து cost sheetல நல்ல ஒரு control வேணும். ஓகேவா? We know that direct material plus direct labor plus direct expense is equal to add factory overhead. You will get the gross factory cost, add opening stock of WIP, closing stock of WIP. If you add or less WIP adjustment, you will get the net factory cost. Add administration overhead related to production, you will get the cost of production. Add opening stock of finished goods, you will get the COGS. Correct? Let's say closing stock of finished goods, you will get the cost of. அப்ப cost of goods sold ங்கற term இங்க இருக்கு cost sheetல. இதுல இருந்து அவங்க இங்க ரூட் பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப n of goods sold is equal to cost of goods sold is equal to, we know the direct material plus direct labor plus direct expense இப்ப தான் எழுதணும் இல்லையா? அதுல so அதெல்லாம் பார்த்தேனா 30% of n of goods sold, cost of goods sold. அப்படினா சார் this is 30%. Cost of goods sold is equal to direct material plus labor தான் இல்லையா? So 30% of cost of goods sold plus this is nothing but direct material.
plus direct labor அவங்க express பண்ணிருக்காங்க 15% of what? Cost of goods sold. So 15% of cost of goods sold. So நான் இது இப்படி எழுதுறதுக்கு மேல கீழே எழுதுறேன் இல்லனா இடம் பத்தாது அதனால தான். So n of goods sold is equal to cost of goods sold is equal to direct material is equal to 30% of cost of goods sold. Direct labor is equal to 15% of cost of goods sold. இப்போ நான் இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டேன் இல்லையா? Basically எனக்கு prime cost கிடைச்ச மாதிரி. Next one, factory overhead 10% of factory overhead 10% of n of goods sold plus 2,30,000. ஏன்னா அதுல என்ன காம்போனன்ட் இருக்கு? Fixed component இருக்கு. ரைட்டா? Next one, அடுத்த component general administration overhead. How much? அப்போ add general administration overhead. எத்தனை percentage? 2% of cost of goods sold. General administration overhead. என்னது? General administration overhead cost of goods sold க்கு மேல வருமா இல்ல கீழ வருமா? எங்க வரும் சார்? மேலையா கீழயா? அப்ப நான் இது இங்க எழுதலாமா எழுத கூடாதா? எழுத கூடாது. இதோட நிறுத்திரணுமா? எஸ் சார். அப்போ சார் இங்க 30 plus 15 45 plus 10 55% of என்ன goods sold plus 2,30,000. அப்ப cost of goods sold is equal to 55% of cost of goods sold plus என்ன 2 lakh. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்றோம். என்னன்னா we know that direct material plus direct labor plus direct expense is equal to prime cost. Add factory overhead, gross factory cost, add or less you will get the net factory cost. You have to add administration overhead related to production, you will get the cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. உனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா right. அப்ப இங்க வா. This is what they have written here. My dear lovable students, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா direct material 30% of cost of goods sold, direct labor 15% of cost of goods sold, factory overhead 10% of cost of goods sold plus எவ்வளவு வருது 2,30,000 plus general and administration overhead 0.2% of cost of goods sold plus 71,000. இங்க பாரு சார், this is general and administration overhead னு சொல்லிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். சார் general and administration overhead நீ கீழ எடுக்கணும்னு சொன்ன. What is the cost sheet man? Direct material plus direct labor plus direct expense is equal to add factory overhead, you will get the gross factory cost. Add or less WIP, you will get the net factory cost. Add administration overhead related to production. இங்க questionல general and administration overhead எதை பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்றாங்க? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்றாங்க ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன். கிளியர்? இது இல்லாம எதை பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணலனா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணல. ஓகே ரைட்? அப்போ I have to add one more item to our discussion. கரெக்ட் தானே? அப்ப இங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இது கிடையாது. இது கூட யாரை ஆட் பண்ணனும்? ஜெனரல் அண்ட் ஓகே மேன். ஜெனரல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2% of cost of goods sold plus 71,000. இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சா? இத நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றதா இங்க பாரு. cost of goods sold is equal to இது எல்லாத்தையும். அப்ப என்னன்னா சார் n of goods sold is equal to cost of goods sold is equal to total cost of goods sold 30 plus 15 45 plus 10 55 plus 2 57% of cost of goods sold plus 2,30,000 plus 71 3,01,000. கரெக்ட்டா? அப்போ இது 57% அப்படினா 100ல இருந்து 57 போனா 40. அப்ப இது 43% இருக்கும். ஏன்னா cost of goods sold total 100 தானே? 100 is equal to 57 plus 43 தானே? அப்போ சார் 3,01,000 divided by 43% comes to 7 lakh is the cost of goods sold. So we have break the cost of goods sold as 7 lakhs. Clear? Yes sir. Now இப்போ இதே மாதிரி என்ன சேல்? காஸ்ட் ஆஃப் சேல். நம்மளோட கால்குலேஷன்ல கீழ போணும். ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் இது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். add selling and distribution overhead, I will get the n of sale, cost of sale. அப்ப cost of sales is equal to n of goods sold plus selling and distribution overhead. Sir, cost of goods sold, cost of sales always 100% தானே இல்லையா? இப்பதான் cost of goods sold கண்டுபிடிச்சே எவ்வளவு லாக்
7 lakh plus selling and distribution எத்தனை percent 4% of cost of sales plus 68,000 இப்போ நான் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணட்டுமா அப்ப n of sale is equal to 4% of cost of sale plus 7,68,000 always இது 100 ஆ இருக்குமா இது 4% இது 96% ஆ இருக்குமா yes sir அப்படினா sir 7,68,000 divided by 96% comes to 8 lakh is what cost of here we have 8 lakhs is the cost of sales ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு cost of என்ன சார் goods sold கால்குலேட் பண்ணியாச்சு cost of sales shall we find out the total fixed cost எல்லாமே क्वेश्चनலயே இருக்கு fixed cost னா இந்த பார்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான் which is 2,30,000 plus 71,000 plus that's what they have also done 2,30,000 71,000 plus 68,000 comes to 3 lakh அப்ப total fixed cost is equal to 3,69,000 comfortable yes sir shall I add the total variable cost total variable cost இப்போதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் என்னன்னா ஒரு percentage direct material எதுக்கு மேல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க coxக்கு மேல அப்ப 7 lakhs or 30% 2,10,000 direct labor எதுக்கு மேல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க 7 lakhs or 15% comes to factory overhead எதுக்கு மேல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க cost of goods sold அதுல ஒரு variable portion இருக்கு இல்லையா 7 lakhs or 10% come to general administration overhead cost of goods sold 7 lakhs or 2% 14,000 selling and distribution variable component இருக்கு அதுல variable component 8 lakh or 4% come to 32,000 அப்ப 4,31,000 இப்போ என் கையில total fixed cost இருக்கு total variable cost இருக்கு yes sir number of units last year எவ்வளவு வித்திருக்காங்களாமா 5,000 units at the rate of 185 அப்ப 5,000 into 185 comes to 9,25,000 less இப்ப total cost minus பண்ணிக்கலாமா yes sir sir இதுவாவே போலாம் என்ன marginal costingலயே போலாம் sales minus variable cost minus பண்ணிக்கலாம் what is the total variable cost 4,31,000 9,25 4,31 போச்சுனா 4,94,000 less so you will get the contribution கிடைச்சிச்சு less என்ன cost fixed cost 3,69,000 what is the profit 1,25,000 right sir contribution இப்போ என்னென்ன required in the question நம்ம பார்க்கலாமா break even sales is equal to fixed cost divided by PVR yes sir fixed cost என் கையில இருக்கு so profit volume ratio is equal to contribution divided by so 4,94,000 divided by 9,25,000 into 100 comes to 53.41% comfortable sir I am calculating the break even sales is equal to fixed cost divided by PVR what is the fixed cost 3,69,000 divided by 53.41% comes to 6,90,881 or 2 correct inga par raja 6,90,882 is the NSR break even sales what is the second requirement profit earned during the already kandupidichach how much 1 lakh look at the second answer profit earned is 1,25,000 comfortable margin of safety total sales minus break even sales இப்பதான் total sales போட்ட 9 lakh how much 25,000 minus break even sales 6,90,881 comes to 2,34,119 so the answer is என்ன சார் margin of safety percentage calculate பண்ணிருக்காங்க in percentage ல கேட்டிருக்காங்களா margin of safety in percentage அப்படினா இப்ப கிடைச்ச answer divided by what is the same 9,25,000 into 100 போட்டேனா 25.31% the last part of the question very important part the profit if the sales were எத்தனை percent less than the actual sales அப்ப sales எத்தனை percent கம்மியா போகுது sales units கம்மியாவல சேலே கம்மியாகுது அப்ப சேல் கம்மியானா வேரியபிள் காஸ்டும் கம்மியாகும் அப்ப எங்க இருந்து பிடிக்கணும்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பிடிக்கணும் வாட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் இனிமே இதோட 90% தான் நீ சம்பாதிக்க போற கரெக்ட்டா அப்ப 4,94,000 into 90% comes to 4,44,000 less fixed cost 3,69,000 comes to 75,000 the answer for is 75,600 we have done with all the questions of marginal costing my dear lovable students MTP1 MTP2 and RTP has been done it is not the listening session you have to sit and work out today itself all the question it's a 10 mark area so I have ensured your 10 mark in standard costing I have ensured your 10 mark in marginal costing
If you want any particular chapter to be done from this area, sir, inform me as your comment, and how much you are enjoying this also inform me, my dear lovable students, and share with all those who are requiring this discussion. We'll meet you with some other very important chapter for examination with RTP, MTP, and sir, very concept important discussion. Till that time.